خص الله سبحانه وتعالى الإنسان منذ بداية خلقه بالعلم والتعليم. العالم المعاصر يحتفي بالعلم أيضا في يوم المعلم العالمي الذي ترعاه اليونسكو ومنظمة التعليم العالمية للارتقاء بالمعلم والتعليم. في البحرين مقاييس الاهتمام بالعلم مختلفة، حيث أن المعلمين يكافئون بطريقة اختلفت عن باقي الشعوب. فالمعلم البحريني مستهدف ويهاجم لممارسته أبسط حقوقه بالمشاركة في التعبير عن رأيه تضامنا مع حركة المطالبة بالديمقراطية. فمنذ فبراير 2011 تعرض المئات من المعلمين للاعتقال والتعذيب والمحاكمة الجائرة والفصل التعسفي والنقل من مدارسهم. الأستاذ مهدي أبو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية ونائبته الأستاذة جليلة السلمان أكبر دليل على تلك الممارسات التي يتعرض لها المعلم البحريني. ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور باتريك روج نائب الأمين العام للجمعية الوطنية لمدراء المدارس نقابة المدرسات في بريطانيا، لنعرف رأيه حول هذه القضية، قضية المعلمين التي أثارت الجدل في الأوساط التعليمية العربية والدولية. ولكن بعد هذا التقرير ابقوا معنا. لطالما كبرنا على المثل القائل: من علمني حرفا كنت له عبدا، وهذا إن دل إنما يدل على تعظيم دور المعلم واحترامه لعطاءاته النبيلة في تربية أجيال مسلحة بالعلم. في البحرين اختلفت هذه المقاييس، فبدل أن يكرم المعلمون على عطاءاتهم كانت الانتهاكات المتعددة والجائرة من نصيبهم، وذلك بسبب دعمهم للحركة الشعبية المطالبة بالديمقراطية. فبعد إعلان حالة الطوارئ في مارس من العام 2011 قامت السلطات الأمنية بمداهمة بيوت المعلمين واعتقال بعضهم لأشهر من دون محاكمة. وينتظر العديد من المعلمين حاليا محاكماتهم، كما أقيل العديد منهم وتم استبدالهم بغير المؤهلين، مما سيؤدي إلى تدهور جودة التعليم. وبات الجو التعليمي محفوفا بالمخاطر جراء انتهاكات السلطة بحقهم. وتكللت هذه الحملة القمعية بالهجوم على جمعية المعلمين البحرينية، مصحوبة بإدانة رئيس جمعية المعلمين السيد مهدي أبو ديب ونائب الرئيس السيدة جليلة السلمان. ترأس الأستاذ مهدي أبو ديب رابطة المعلمين الخليجيين لسنتين، وقد أشاد الأعضاء في دول مجلس التعاون بالجهود المبذولة في إيجاد مساحة جيدة من التواصل التربوي التعليمي بين دول المجلس. ومنذ أن تسلم الأستاذ الكريم مهدي أبو ديب رئاسة جمعية المعلمين البحرينية لم يتوانى للحظة عن فتح سبل التنمية والتطوير للمعلمين وعلى كافة الأصعدة. وقد مثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل التربوية الإقليمية، والتي قد شهد له بالتميز في الطرح وبعد النظر في الرؤى التربوية، إضافة إلى كونه منسقا إقليميا للتعليم والتنمية المستدامة في اليونسكو. وعليه فمن الطبيعي والبديهي جدا أن يتم تقدير المرء بمستوى أدائه وعمله، لا سيما إن كان مستوى الأداء عاليا ورفيعا ومتميزا. أيعقل أن يكون مصير هذا التربوي سجنا ل10 سنوات؟ أيعقل أن تعاقب نائب رئيس المجلس الأستاذة التربوية والمربية الفاضلة جليلة السلمان لهذه الأحكام التي لا تليق بها وبتاريخها الذي يشهد بتفانيها في أداء عملها؟ أيعقل أن تكون هذه مكافأة من كرسوا أنفسهم لينوروا طريقنا بنور العلم؟ هذا نداء موجه إلى كل العاملين في مجال التربية والتعليم في العالم كافة، أن يقفوا وقفة دعم إنسانية تضامنية مع المعلم الذي لم يأل جهدا في سبيل رفعة شأن المعلم والتعليم. لا بد للضمائر التربوية أن تستفيق، أن تكون الأقدر على تمييز الخطأ من الصواب، أن تنبذ كل البراثن التي من شأنها تفتيت لحمة الوطن بكافة أطيافه.
أهلا بك معنا دكتور باتريك روج. كما رأينا في التقرير لقد تعرض المعلمون في البحرين للكثير من الانتهاكات، ولكن بداية وقبل الحديث عن قضية المعلمين في البحرين، هل لك أن تعطينا نبذة عن اتحاد المعلمين وما هو دوركم وفي نطاق عملكم إن صح التعبير في المملكة المتحدة؟ The NSWT is the UK's largest teachers' organisation. We represent teachers working with children as young as 3 years of age right through to young people aged 18, 19 and 20 in schools and colleges right across the United Kingdom. We're also affiliates to Education International, which is the global federation for teachers and educators right around the world. I represent the United Kingdom on the Education International Board, which represents 30 million teachers and educators in over 170 different countries. And it's for that reason that we're very interested in the issues affecting teachers in Bahrain today. دكتور روج، أي نوع من النشاطات تقومون بها لتدعموا زملائكم من المعلمين حول العالم؟ Well, our work to support teachers and educators right around the world is largely based upon the work that we do within Education International, which is the global federation representing, as I say, 140 teachers in 140 different countries, 30 million teachers and educators. And our primary purpose is a concern for quality education for every single child and young person on the planet, but also the welfare of teachers and ensuring that teachers have a voice and that teachers have access to justice and representation in their own countries, but also right around the world. دكتور روج، بالنسبة للربيع العربي، هل كان لكم دور خلال الربيع العربي؟ Our interest in matters arising from the Arab Spring are in the context of the continued provision of quality education in those countries in the Middle East and North Africa that were affected as a result of the Arab Spring uprisings, but also the plight of teachers in those countries too. In the struggle for democracy, it's vitally important that teachers as educators, but also that students, that young people have a voice in wider civil society. هل تظنون أنه كان هناك دور لاتحادات ونقابات المعلمين في الربيع العربي؟ Well, I mean, the fact is that teachers and teacher unions are part of civil society. They have a vital role to play in any democratic society. I don't believe that teachers and teacher unions have played a role in inciting uprisings or revolution in any country, but they are there as the voice of ordinary people, the voice of ordinary working people, but also the voice of their students as well. And it's important that their voices are actually heard, that they're valued and that they're properly respected. We have a concern that as countries across the Middle East and North Africa emerge after the Arab Spring, that those voices continue to be heard to this day. في أي من البلدان شهدتم الدور الأكبر لاتحاد المعلمين والنقابات؟ Well, I think the fact is that teachers are everywhere, in every country around the world. Young people need to be educated. The fact is that teachers are very organised. They work together collectively, they cooperate and collaborate with each other, and that's why teacher unions flourish right around the world. I don't think there's any particular country in the Middle East or North Africa that I would want to single out, but the fact of the matter is that in all of those countries, including in Bahrain, teachers have a voice and they want to have a voice, and it's important that those voices are actually being listened to. ماذا ترون في النقابات واتحاد المعلمين التي لها مطالب سياسية في التغيير أو كالتغيير الديمقراطي إن صح التعبير؟ I think that teacher unions are calling for the rights of teachers to be properly respected. In Bahrain today, the real concerns that I've heard from teachers and from the Bahrain Teachers Association has been
fundamental rights, the right to be able to join a trade union of their choosing, the right to have a job and to be respected in their job, not to experience discrimination whilst they're at work, to have security of employment and to have good working conditions. But on top of that, clearly there are additional challenges in the Middle East and North Africa at the present time. The struggle for democracy is clearly paramount in the minds of many people, and it's certainly paramount in the minds of teachers as well. They want to be respected, they want to feel that they have the right to join unions of their own choosing. And you know, we have a real concern here in the UK and in the global education community that in countries like Bahrain, teachers' rights, international rights under ILO conventions are simply not being respected. The right to join a union of their choosing, the right to be able to collectively organise as teachers as part of the Bahrain Teachers Association. Those rights are not currently being respected by the authorities in Bahrain. دكتور روج، بالانتقال معك إلى الشأن البحريني على وجه الخصوص، نرى بأن الحكومة في البحرين استهدفت رؤساء الاتحادات والنقابيين وخاصة المعلمين والممرضين. لماذا برأيكم؟ It's a difficult question to answer, really. I don't know why the authorities have targeted teachers and why they've targeted nurses and doctors in Bahrain. I know what has been suggested to me by the teachers and nurses and doctors that I met with in April when, as part of an international delegation, we visited Bahrain. And they expressed it in terms of knowing too much about some of the atrocities that have actually taken place in the country itself. So they are witnesses to the truth of the crackdown that was actually mounted on ordinary people, on young people, on teachers, on public sector workers more generally, on trade unions. They are witnesses to that truth, and perhaps that's the reason why the authorities have targeted them. But there's also another truth here as well, which is that right around the world, not only as a result of the Arab Spring, but if I go to countries around the world, including Colombia, for example, teachers are being routinely targeted by the authorities. They're targeted by the authorities because teaching and education is about democracy. It's about social justice. It's about rights and respect for the individual, as well as rights and respect for culture, for the values of your society and your community. And sometimes that is of concern to authorities that want to violate those rights, that believe that they know what is right and don't want to respect democracy. So right around the world, teachers are experiencing the vulnerability of being targeted by authorities in their own countries, not just as a result of the Arab Spring, but because they are a challenge to authority and to repressive regimes. إلى أي درجة ترون الحكومة في البحرين تسعى إلى عدم تربية الأطفال والتلاميذ على فكرة الحرية؟ Well, I mean, whether or not there's how much truth there is that the Bahrain authorities are seeking to stifle, as it were, or prevent the truth from reaching the ears, as it were, of children and young people is very difficult for me to say. But the reality of the matter is that if teachers, if their freedoms are not being respected, then questions have to be raised as to whether or not the rights of children and young people are also being respected. Their rights to knowledge, their rights to information, their rights to be able to make their own decisions, to engage in the democratic process within their own societies. If those rights of teachers are not respected, then it suggests to me that the rights of children and young people are being violated as well. هل الحكومات القمعية بشكل عام تخشى أهمية دور المعلمين في إرساء ثقافة الديمقراطية في أي بلد؟ I'm not sure that I would say fear. I don't think it's about fearing the role of teachers. I think I've talked about respecting and valuing the role of teachers. You know, democracy is an unpredictable business. If we are committed to democracy, then we can't be certain
of anything in our society other than the rule of the will of the people actually carrying forth. And I think there is a concern and anxiety, a fear, if you like, about democracy. I think as a result of that fear of democracy, a belief that power should be vested in the hands of one individual, maybe it's the King of Bahrain, maybe it's a coterie of people that the King has around him, that a belief that somehow they have the right to power means that they will target teachers, because by targeting teachers they can stifle democracy. They can ensure that ordinary people find it very difficult to exercise their rights within wider society. I don't think it's a fear of teachers per se, I think it's a fear of democracy. لماذا تعتقدون أن حكومة البحرين ألقت القبض على قادة اتحاد المعلمين الأستاذ مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان؟ Well, the story that we're told officially by the Bahraini authorities, we met with one of the Deputy Prime Ministers when I was out there a month ago, and with the Minister of Labour. The story that we're told is that they played a direct role in inciting the uprisings in February of last year. But the truth of the matter is there is no evidence that they played any role in that process. They certainly participated in a demonstration within their own schools, but there is no evidence that they participated or incited any form of insurrection within Bahrain. The truth of the matter is that they are the leader of the Bahrain Teachers Association. And the truth of the matter is that the Bahrain authorities are not respecting international conventions which would allow for the Bahrain Teachers Association to operate as a free and independent trade union in Bahrain, representing ordinary teachers. That's what's at the heart of why those two individuals have been targeted by the authorities. إذن هل تعلمون أو هل لديكم علم بما تعرض له مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان من انتهاكات، من تعذيب وتوقيع على اعترافات كاذبة قسرا، وهل كان لكم أي موقف حيال ذلك؟ Well, I mean, certainly when the international delegation of which I was a part visited Bahrain, we heard the stories from representatives of the Bahrain Teachers Association and their families about the experiences of Mr. Abu Deeb and Jalila Al-Salman in relation to the authorities' crackdown on members of the Bahrain Teachers Association. We heard of the torture which those individuals experienced. We heard of confessions which were fake confessions, confessions which were effectively they were forced to sign in order to stop the persecution and the torture that they were experiencing, and perhaps to reclaim their freedom from imprisonment. And that again is a real concern to us. We also heard, though, that certainly in respect of Mr. Abu Deeb, that he remained in prison for a considerable period of time. In fact, he's still in prison, but was denied access to any international observers, denied access to any legal representation at the start of the period of his incarceration. And that again raises concerns for us in the international community about the extent to which there is a real sense of justice taking place in Bahrain today. بالنسبة إلى اعتقال الأستاذ مهدي أبو ديب، تم اعتقاله في 6 أبريل من عام 2011 من العام الماضي. الأستاذ كان متواجد في منزل خاله لظرف ما، تم إلقائه من أعلى سطح المنزل من الدورية اللي كانت ذاهبة لإلقاء القبض عليه، وبمجرد وصوله إلى الأرض استلموه مجموعة من المقنعين وبدأوا في ضربه وركله على جميع أنحاء جسمه حتى بدأت الدماء تسيل من كل مكان في جسمه، وأخذ وهو بهذه الحالة إلى سجن أسري واستكمل التعذيب طوال الطريق واستمر معه كذا يوم. طوال الأيام اللي كان متواجد فيها وصل إلى تعليق في السقف وإلى الضرب وإلى كل ما يمكن أن يتخيله أي إنسان من كيف تعرض الأستاذ مهدي أبو ديب إلى
إلى تعذيب، لدرجة أنه حتى عندما كان ينقل إلى المستشفى وفي الإسعاف كان يعذب من قبل الممرضة الموجودة بالإسعاف. وقد لبث الأستاذ مهدي في زنزانة انفرادية لمدة تقريبا 70 يوم إلى ما بعد بدء المحاكمة العسكرية، وهو كان العزال في السجن الانفرادي. في اليوم الأول للمحكمة العسكرية عندما التقيت بالأستاذ أنا وكان المحامي معنا في ذلك اليوم، كشف لنا الأستاذ عن يديه وساق ورجليه. من هنا كانت علامات التعذيب واضحة جدا وباقية على أثرها إلى ذلك الوقت. وأيضا عندما سمح له في جلسة سابقة في المحكمة بأن يتكلم عما جرى له من تعذيب، كانت لا تزال بعض الآثار الموجودة على جسده من بقايا التعذيب. طبعا لا زال الأستاذ مهدي أبو ديب لحد هذه اللحظة في السجن، مع رفض المحكمة إطلاق سراحة دون إبداء أي أسباب مقنعة. بالنسبة إلى اعتقالي، أنا تم اعتقالي مرتين. المرة الأولى كانت بتاريخ 29 مارس 2011 وكان أثناء الفجر. تم تكسير الأبواب واقتحام المنزل وتهديد أولادي بالمسدسات، ثم تم اقتحام غرفة نومي وتم أخذي من فراشي بثياب نومي دون السماح لي حتى بتبديل هذه الثياب. ووضعت أيضا في حبس انفرادي لمدة 18 يوم تخللها أمور كثيرة من أمور التعذيب، من ضرب وحبس انفرادي، منع من الصلاة، منع من استخدام الحمام، الأكل، الشرب، طبعا الحبس الطويل، الوقفة الطويلة مقابل الجدار، تصميد العين، وضع في زنزانة باردة جدا كنت أسميها الثلاجة. تعرض إلى الشيء الكثير كما تعرض له الأستاذ مهدي، ولكن بأسلوب مختلف، حيث كان هو في سجن أسري وأنا كنت في التحقيقات الجنائية. استمر حبسي أو توقيفي بمعنى أدق إلى تاريخ 21/8 حيث تم الإفراج عني، وتم اعتقالي مرة أخرى في تاريخ 18/10 بنفس الطريقة في الفجر وبعد اقتحام المنزل أيضا، وتم اقتيادي بعدها إلى سجن النساء مكثت فيه أكثر من أسبوعين حتى تم إطلاق سراحي مرة ثانية بناء على الضغط الدولي الذي حدث. دكتور روج، لقد قمتم بزيارة البحرين، هل لك أن تطلعنا على هذه الزيارة؟ وهل قمتم بلقاء أحد المعلمين على سبيل المثال؟ هل التقيتم جليلة السلمان مثلا؟ Yeah, well, when we went to Bahrain, the third week of April, part of an international delegation, myself representing the United Kingdom, representatives from the United States of America, from Education International and from the International Trade Union Confederation, we met with representatives of the Bahrain Teachers Association, and frankly we were honoured to be able to meet with Jalila Al Salman as part of that meeting with representatives from the BTA. And Jalila told us about her experiences, which frankly were shocking experiences at the hands of the Bahrain authorities. She told us about the torture that she had experienced. She told us about the beatings and the sexual assault that she had experienced. And frankly, this is all extremely shocking and extremely disturbing. She told us that, frankly, all she wants is for her freedom to be restored and for the freedom of other Bahraini teachers to be restored, for the right to be able to work and to educate children and young people in Bahrain, and for the rights of the Bahrain Teachers Association to be properly respected. And we've, on Jalila's behalf, we've taken up that challenge with the Bahrain authorities and also with the international community here in the UK, with the Prime Minister David Cameron in the UK, to look to put pressure on the Bahrain authorities to actually do the right thing. Do the right thing in terms of respecting international law, respecting international conventions, in terms of the rights of individuals, their human rights and their rights to freedom of association and to belong to the trade union of their choice. دكتور روج، كون نقابتكم ناشطة في هذا المجال، ما هي الإجراءات التي قمتم بها فعليا حيال هذه القضية وبالخصوص الإفراج عن مهدي أبو ديب؟
Well, there's a lot that we can do, but also there's a lot that we can't do because we're not in Bahrain at the moment. The first thing that we can do is to keep the spotlight of international attention firmly focused on what's happening in Bahrain today, to ensure that the authorities know that we're watching them. That we have got our eye on what they're actually doing in Bahrain, and to ensure that justice is eventually provided for the people of Bahrain. It's important too that we send messages of support, international messages of support, to Mr Abu Deeb and Jalila Al Salman and other members of the Bahrain Teachers Association, and indeed nurses and doctors and other members of civil society that have suffered at the hands of the crackdown by the Bahraini authorities. So we should give our message of support to them. In the UK, we're participating in an international petition, a global petition, on behalf of members of the Bahrain Teachers Association to look to secure the freedom of Mr Abu Deeb at his next hearing scheduled for the end of this month. And we hope that Mr Abu Deeb will be freed. تعود علاقتي بالأستاذ مهدي أبو ديب إلى ما قبل انطلاقة شرارة الانتفاضة البحرينية في فبراير 2011. فقد تواصلت معه في عدة مناسبات، خصوصا في الاحتفال السنوي بيوم المعلم، وكنت محاميا للجمعية البحرينية للمعلمين، وعرفت الأستاذ مهدي أبو ديب واقتربت منه ورأيت فيه شخصا لا يليق به إلا أن يكون وزيرا للثقافة أو وزيرا للتربية والتعليم. صادف أن أتلقى مكالمة من خاله الأستاذ إبراهيم المهنا في يوم 14 فبراير 2011 وأكلف بالدفاع عنه، وما هي إلا سويعات وأكون معه في معتقل سجن الجرين العسكري. في الأيام الأولى كنت أسمع أصوات فتح العنبر الرئيسي وبدء الجلاوزة في جلسات التعذيب للسبع زنازين الموجودة في ذلك العنبر، حتى كانت تصل إلى شخص يتم توبيخه وإهانته وشتمه، وعرفت بأنه أحد التربويين، ولم أكن أعلم بأن جاري في الزنزانة المحاذية لي هو الأستاذ مهدي أبو ديب. حتى تكررت هذه الجلسات لدرجة كنت أسمع صدى ضربه وصك جسمه بالجدار لأيام متتالية، وكنت أشاهد شخصا يمر على زنزانتي في طريقه إلى الحمام حاملا زجاجة المغذية الطبي، ولم أكن أعرف بأن هذا الشخص المريض الذي يتم تعذيبه كل يوم وهو مريض وهو يعذب ثم يغذى وريديا بالمحلول، بأنه الأستاذ مهدي أبو ديب. اليوم الأول لبدء المحاكمة العسكرية للأستاذ مهدي أبو ديب، وكان أول الذين تم محاكمتهم من العنبر الذي كنا نقطنه سويا. فقد عاد الأستاذ مهدي أبو ديب بصور قاسية مؤلمة عن كيفية أخذه بسيارة عسكرية بسرعة جنونية من السجن إلى المحكمة العسكرية ورميه في الشمس منذ الساعة 8 حتى بدء المحاكمة في الساعة 10. تعرض خلالها إلى شتى أنواع الإهانات والضرب والشتم من كل المارين عليه في الممر الخلفي للمحكمة العسكرية. يقول الأستاذ مهدي أبو ديب بأنه دخل المحكمة، سئل عن اسمه، وجهت له الاتهام وأخرج بعدها. لم يلتقي بمحاميه قبل المحاكمة وحاول الالتقاء به بعد المحاكمة فلم يكن له ذلك. تكرر ذلك مرات حتى اعتقد الأستاذ مهدي أبو ديب بأن هناك قصورا من محاميه، ولكن بعد أن توالت المحاكمات علمنا بأن المحكمة العسكرية قد درجت على منع
المعتقلين السياسيين من الحديث مع محاميهم أو إبداء أي دفاع، كما لم يتمكن أغلب المحامين من تقديم دفاع قانوني تمكنهم من إثبات براءة موكليهم. فكان من محاكمتهم وسجنهم محاكمة إلى مستوى التعليم وسبيلا إلى وصول التعليم في البحرين إلى مستويات متدنية بعدما كنا متقدمين في هذا الجانب. كافة الاعترافات التي صدرت منه كانت تحت تعذيب، فقد عاصرت ما تم من تعذيب أدى إلى توقيعه على أوراق دون أن يعلم محتواها، وقد شاهدت بأنه يفرض عليها التوقيع وهو على سرير المرض أو في الزنزانة تحت إكراه وتعذيب شديدين. نتمنى من كل الضمائر الحية، من كل المنظمات، نتمنى من صاحب أي ضمير حي أن يساهم في إطلاق سراح الأستاذ مهدي أبو ديب أسوة بباقي المفرج عنهم، خصوصا بأن التهم الموجهة إليه لا يمكن تصديقها لأنها كانت بسبب ما مارسه من حق بصفته يرأس جمعية المعلمين. We've asked for the British authorities, and I know my colleagues in the United States have also asked for the American government to send independent observers to the court hearing to ensure that rights of the individual concerned, Mr. Abu Deeb, are properly respected, and that justice is done and justice is seen to be done. So that, you know, there's that we can do by sending in international observers, but we've got to continue putting international pressure on the Bahraini authorities, and I've asked Prime Minister David Cameron here in the UK to do just that. It's clear to me that the Bahraini authorities do really care about what the international community thinks of them, and they are clearly concerned that they continue to be respected by the international community and can secure international trade with countries such as the UK and the USA. So it's important that my Prime Minister puts whatever pressure he can on the Bahraini authorities to ensure that justice is done for Mr. Abu Deeb and other members of the Bahrain Teachers Association. From your view, do you think they will release him in the next hearing? We have to remain hopeful. Without hope, there is no future. And the international community remains hopeful that the Bahraini authorities will do the right thing and will release Mr. Abu Deeb and will drop all charges against him, restore his rights to be leader of an independent and free Bahrain Teachers Association and to go about his daily business, which at the end of the day, ordinary people in Bahrain want teachers who are committed to educating children and young people, who are committed to delivering quality education for the children of Bahrain. That's what Mr. Abu Deeb wants to do. I believe that in their hearts, that's what the Bahraini authorities want for the future. Hopefully, they will do the right thing. ما نطلبه الآن باسمي وباسم معلمين البحرين نطلب الإفراج عن الأستاذ مهدي أبو ديب كونه لم يفعل أي شيء ولم يأتي بأي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وكل ما كان هناك وكل ما هو ضدنا أساسا في القضية ما هو إلا الاعتراف تحت التهديد تحت التعذيب، وهذا يسقط الاعتراف بالأساس. والشيء الثاني هي البيانات التي تم إصدارها أثناء دوار اللؤلؤة، وهذه تم تحليلها من قبل المنظمات الحقوقية والتربوية العالمية، وهي تتضح بما لا يدع مجال للشك أنه لا يوجد أي شيء بهذه البيانات غير إبداء الرأي، وعليه فإن الأستاذ مهدي يكون سجين رأي. وبذا نطالب باسمي وباسم جميع معلمين البحرين الإطلاق الفوري، وأناشد المنظمات الدولية الحقوقية منها والتربوية بالمساهمة بشكل فاعل في إطلاق سراح الأستاذ مهدي أبو ديب. الآن عندي سؤال أو مناشدة أستطيع القول وهي جدا مهمة. أريد أن أوصل تحية المعلمين البحرينيين لحضرتكم وللثناء على جهودكم، وهم يحيونكم ويناشدونكم أن تقوموا بتنظيم حملة عالمية للعمل على مقاضاة وزير التربية والتعليم كونه المسؤول المباشر
عن اعتقال السيد مهدي أبو ديب والسيدة جليلة السلمان. هل يمكن تبني مطلبهم الإنساني هذا وما الذي ستقومون به؟ Well, the NSWT, as an independent and free trade union here in the United Kingdom, together with our sisters and brothers right across the world in Education International, firstly, we salute the efforts of our colleagues in Bahrain, who have stood up for freedom and stood up for rights and stood up for justice for the people of Bahrain. We salute them. We respect the fact, of course, that they look to us for our support, and we will do whatever we can to support their efforts for freedom, for justice and for humanitarian relief for people of Bahrain. And certainly I will do whatever I can in my capacity as a member of the Board of Education International to bring that global international pressure to bear on the Bahraini authorities and to secure justice for teachers and indeed other public sector workers in Bahrain. We're working very closely with the General Federation of Bahraini Trade Unions, both through Education International and through the International Trade Union Confederation, and we'll do whatever we can to support their efforts to secure justice for Bahrain's teachers. برأيك هل هناك تضامن من قبل المدرسين البريطانيين مع زملائهم المدرسين المعتقلين في البحرين؟ وما أهمية هذا التضامن؟ Well, we've tried very hard to inform and educate our members, teachers here in the UK, about what's happening around the world, and we produce a quarterly journal which we distribute to every one of our members, some 300,000 teachers right across the United Kingdom, which tells them about what's going on to their sisters and brothers right around the world, to teachers in other parts of the world. Teachers who might enjoy advantages which we might envy here in the UK, but similarly teachers that are experiencing a plight which frankly is shocking in the 21st century. And so we spend a lot of time in educating our members about the plight of teachers in the Middle East and North Africa, and specifically in Bahrain. And the NSWT has also made Bahrain one of its priority countries for its international campaign and its international strategy, and we're investing our time and our resources in ensuring that the struggle for rights, for justice, for democracy in Bahrain isn't a struggle in vain. It's a struggle which actually delivers real fruit and real benefits for the people of Bahrain. لقد كانت رسالتكم إلى رئيس وزراء بريطانيا لحثه على الطلب من الحكومة البحرينية بالعمل بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وخاصة بموضوع المعلمين ورؤساء اتحاد المعلمين، عمل غير مسبوق ومقدر لكم طبعا. ما الدافع وراء هذه الحماسة؟ Well, from the NSWT's point of view, we put teachers first. That's our mission in life here in the UK, but it's also our global mission to put teachers first. If we can put teachers first, then teachers around the world can put children and young people's education first, and to make that a priority. But we also believe strongly in international solidarity. We believe that an injury to one teacher, regardless of where they are, whether it's in the UK or globally, an injury to one teacher is an injury to all teachers, and we can't stand by whilst these injuries are being inflicted on teachers in Bahrain. The Independent Commission, the Bahrain Independent Commission's report, frankly was shocking. It was a shocking indictment on the Bahrain authorities. The King has declared, has promised, has given his assurance that he would implement and will implement the recommendations from that commission of inquiry. But he's been slow. The authorities have been extremely slow in securing that implementation. Well, the Commission's report was absolutely right. It was absolutely right in highlighting the issues of concern at the present time in Bahrain. It's our job, it's our responsibility as global citizens to ensure that those recommendations are implemented and implemented in full. هل أتاكم الرد من قبله؟
This is in terms of, did the Prime Minister, our Prime Minister, get back to us? Well, our Prime Minister has acknowledged that our letter to him. I believe the British government takes seriously the concerns that we've raised, but international diplomacy is a very slow business, painfully slow at times. We would rather that the UK Prime Minister responded with a little bit more urgency to the situation. Currently, we're on the eve of celebrating the Diamond Jubilee of Queen Elizabeth II here in the UK, and I know that the King of Bahrain has been invited to participate in those celebrations. Well, if the King of Bahrain is visiting the shores of the United Kingdom, now is the time for us to put that pressure onto the King of Bahrain, as I say, to do the right thing, to stand up for justice and equality and human rights for Bahraini teachers and the people of Bahrain. We're still waiting, but we're not going to give up. لماذا برأيك استهجن العالم ما يحدث للنقابات واتحادات المعلمين في البحرين؟ I think around the world, I think that people are generally appalled when they see acts of repression of ordinary people, acts of abuse, and when they see actually that the rights of teachers, who are generally valued and esteemed in societies around the world, when those rights are not being properly respected. Because as I say, if the rights of teachers are not being respected, then we can be sure that the rights of children and young people are also not being respected. Certainly here in the UK, we've been extremely appalled by the events which have unfolded following the Arab Spring last year, and certainly there is a passionate commitment, I think, on the part of the British people to see justice, equality, respect for human rights and democracy flourish right across the Middle East and North Africa. That's certainly the view of teachers here in the United Kingdom. I think that's the view of ordinary British people as well. I think it's the view of ordinary people right around the world that they want to see the rights of the individual, the rights of communities properly respected and democracy flourish. في هذه اللحظة وجودنا هنا نبغي العالم اللي قاعد موجود الحين واللي ممكن يمر بالسيارات يشوف أن في فئة قليلة موجودة هنا. هذه الفئة كلها تعرضت إلى الظلم بشتى أنواع الطرق باختلاف، في من الدكتور، في من المعلم، في من المهندس. هنا اللي موجودين هنا يختلفون في انتماءاتهم، وكلهم تعرضوا إلى نوع ما من الانتهاكات تعددت توسعت على حسب. فمثلا بالنسبة لي أنا نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، وقد تعرضت لكل ما تعرضت إليه أثناء الاعتقال وما بعد الاعتقال، وأحب أن أذكر بعدد المعلمين الذين تعرضوا إلى الانتهاكات خلال الفترة الماضية وحتى الآن يفوق على 5000 معلم. فبالتالي أنا هنا لأقول للعالم انظر، نحن في البحرين مظلومين وبحاجة إلى أن يقف العالم معنا للدفاع عنا وحمايتنا مما نتعرض إليه. What else would we like to see? Well, I think we would just simply like to see what we've asked for coming about, that those rights for international law, respect for international conventions to be properly respected. I don't think we're asking for a huge amount. I don't think that teachers, nurses, doctors, ordinary people in Bahrain are asking for a lot. They're asking for basic, fundamental human rights and a respect for those rights. And we stand up for those teachers and those public sector workers wherever they are. مهدي ولدي ولاد الناس أولادي، بنات الناس بناتي. وبعدين الأستاذ يعني ما طلع حراب ولا طلع بسلاح، مجرد كلمة عن معلمين ومعلمات اللي الناس أهملوها. أهملوا المعلمين، قضية المعلمين أهملوها، وهو الأساس العلم من المعلم. شنو أقول لكم؟ وياي فكي ويا أخوانا ويا خواته ويا الناس، ما أقدر أوصف أبو حسين، ما أقدر أوصفه لأنه هو يعني شيء كبير عن الوصف. ممكن تقولون هذه أمه يعني تقول كذي، لكن
لكن مو عشان أمه. ولدي آخ يا مهدي الله يردك يا حبيبي، غالي والناس تموت عليه. يعني قمت أستحي ما أقول للناس نسألكم الدعاء أو اطلبوا، لأن العالم كلهم يطلبون، وأنا أطلب لولدي وللمؤمنين وكل المعتقلين، أطالبهم بالإفراج عن مهدي وعن المعتقلين كامل، ما حد أحسن من أحد. ولدي عزيز وأولاد الناس عزيزين. أشرقي يا شمس في أرض أوال، واقطفي النصر بأسياف صقال، احفري جرحي دربا للعلا، وخذي كفي جسرا للنضال. وضع القيد ليكسر إن شعبي ليس يقهر، كبروا الله أكبر، كبروا الله أكبر، صانع النصر المؤزر، كبروا الله أكبر. اخلعي عنك دياجير الضلال، وامتطي القلب براقا للكمال. إن شعبا بذل الأرواح لا يعرف الخوف إذا الآجال جاء. شعبنا الحر مسالم وعلى الأرض مقاوم، كبروا الله أكبر، كبروا الله أكبر، أبدا لا لن يساوم، كبروا الله أكبر. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كبروا الله أكبر. كم شهيد قد سقى الأرض داما، وعيون الأم تبكي في ابتهاج. كم فتاة فقدت والدها، باطلا تفديه هامات الرجال. دربنا دم الشهيد لا نبالي بالوعيد، كبروا الله أكبر، كبروا الله أكبر، شعبنا اليوم نجيد، كبروا الله أكبر. صاعقات تلجم عتى العروش، وتحيل كل بغي للزوال. ها هو العز بأنات الشعوب، يحمل النصر إلى بيض الفعال. إن عرش الجبروت كخيوط العنكبوت، كبروا الله أكبر، كبروا الله أكبر، إنها أوهى البيوت، كبروا الله أكبر. فهم السجاد في ليل الدجى، وهم الأسد إذا حاد النزال، وهم البحر إذا شح الكرام، وهم الشعر إذا عز المقال. ملحمة وقيود خلفها صوت الأسود، كبروا الله أكبر، كبروا الله أكبر، نحن في السجن صمود، كبروا الله أكبر. الله الله أكبر، الله الله أكبر، الله 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 أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كبروا الله أكبر.
مشاهدي الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة، طبتم وطابت أوقاتكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من البحرين في نظرهم. إلى اللقاء.